all right jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfalal bu baax a baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV ñu jéggal bu baax ci ñàkk sax dégg lu ñu doon wax noonu ci njëlbeen ñu ngi jéggalu xam nga léego-léegi yëfi machine la du mën a ñàkk waaye is glad ne yéen yëpp ñoo ngi doon conscious of that and you know suñ technicians tamit immediately liggéey nañ ci ba gis naa ni léegi sax yéen ak ñu dégg bu baax ñoom Mbaye Diallo ñu ngi signal ne everything is okay and di jaajëfal baax ñoom Mr Sow ak gars yëpp ñu ngi doon wane ne dégguñ dara and bu ñëw wax fa ngeen exactly ñoom Mr Omar Lumlum ak gars yi daal everybody gis naa ñoom ñëpp ñu ngi doon signal daal yéen so Facebook yëkkati nañ loxo YouTube yëkkati nañ loxo absolutely waaw dañ teel a yëkkati loxo sax comme ni ñu ko doon wax rek ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di leen sant ci ni ngeen di ànd ak ñun suba bu nekk ci jotaay jële mu nekk programme bi nga xamante ne lépp luy xew ci réew mi fii lañ koy waxtaanee waaye tamit lu soxal askan bi ñu jéem see def taxaw seetlu ñu ngi leen di gërëm bu baax su ko defee xam naa dina leen ziar kon ni ñu ko doon waxee ci njëlbeen xam ngeen ne last week nekkut foon bi ndax dafa amoon rakam bu wàññeeku su ko defee ñu bari ci yéen jaaroon ngeen fii di ko jaale loolu laa ko doon yëggale ci jaale yooyu ci ndorte bi pour mu react ci loolu apprécier ko waaye tamit ñaanal aji jiitu ji yàlla yërëm ko te xare ko àjjana loolu jotoon nañu koo wax ci njëlbeen su ko defee monsieur le directeur ma bàyyi la rek foofu nga react ci loolu laataa ñu dalal suñu gan bi incha allah dugga ci waxtaan bi. waaw jërëjëf Amadou maa ngi nuyu ñëpp ñi seetaan ñëpp ñi nekk si réew mi ak si bitim réew rawatina Gambien yi nekk bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen waaye lu ñoo wax ñoo ñu ko gën a xam te ñoo ñu ko gën a man waaye ñun chance bi leen am pour toog fi waaye ñoom itam ñu ngi ñoo déglu ba pare di leen jaajëfal si ni ñoo dégloo because soo jumee sax ñu wax la ko si leneen ak leneen amee ñu wax la ko waaye ñu ngi leen di jaajëfal bu baax si safoo gi daal loolu amul seen fay di nangu tam ñaan yéen ñëpp seen jaal Amadou àggee na ma ko dégg nañ ko yal na yàlla nangu ñaan yi yëpp comme ni ko olof yi di waxee xam nga fii moom àddina kullu nafsin zaa'iqatul mawti mënul ñàkk ba olof mu ko ragal dafa wax ne yal nañ ko yéex a fekki wala yal nañ ko yéex a faylante loolu yëpp mu ngi laa woon ne there is no escape amul foo mun a jaar ba dee du am waaye yal nañu fekk si lu borom bi gërëm si barke Seydina Muhammad di ñaan seen ñaan yëpp yal na ko yàlla nangu si barke Seydina Muhammad di leen jaajëfal bu baax nga xam ne yàlla moom dogalam su ñëwee rek moom dafa def lu mu soxla mooy booram faalul li ma yurit mooy lu ko neex mu def te dara du xew loolu moom rek moo ko sañ moom kese waaw moom rek moo ko sañ so kon di jaajëfal ñëpp yal na yàlla nangu ñaani si barke Seydina Muhammad di la jaajëfal yow tam bu baax ci profité di nuyu wala suma jarbaat waaw di ko jaajëfal bu baax à excellence ñu ngi laa nuyu bu baax sista jàmbur jërëjëf ñu ngi laa jaajëfal waaw gis nañ everything ñu ngi laa ñaanal yow tam yàlla defal jàmm ak sutura parce que Cheikh Tidiane si na ne àddina daal dara amul solo sutural bokk na li ci am solo so yal nañu ko yàlla defal si barke Seydina Muhammad waaw am na solo bu baax sutura ak mujj gu rafet waaw yal nañu ko yàlla defal moom am na solo de sista ñu ngi laa jaajëfal bu baax yow amuñ sa fay yàlla leen laay bàyyal insha allah ak di gërëm tamit ñëpp daal ñi nga xamante ne ay da direct li ci man wala ci programme bi lañ jaar di waaw ñëpp jaajëfal nañ leen definitely am na solo and then su ko defee xam naa ne dinaa ñëw nuyu gars yëpp ñoom Seyni ñoom Mbaye ñoom Lamine Hawa Diallo and everybody Moro ñoom Hazem Aïssa Manga ñu ngi leen di gërëm yéen yëpp daal and thank you very much as always su ko defee ñu Gambia situation today Mr Diallo thank you very much ñu ngi lay ziar Lamine Diadio and thank you all yes ñu dalal of course honorable xam nga nag mu ne moom honorable I don't know he's the right honorable waaw Mr Marom thank you very much ñu am mbégte dalalaat la ci programme bi it was not long ago bi nga fi ñëwee and then ñu am mbégte dalalaat la te loolu boo ko gisee ñu koy sawar a def rek mooy anytime bi nga fi jaaree nit ñi dañu appreciate waxtaan bi ak you know of course li ngay propose ak yu mel noonu ñu appreciate loolu bu baax a baax su ko defee ñu bàyyi la rek nga nuyu ak gaay quickly laataa ñoo dugga ci waxtaan bi incha allah. waaw Amadou di la nuyu beneen yoon di am kontaante pour ñëwaat si télé bi nga xam ne mooy télé askan bi nga xam ne fu mu nekk both Gambians at home and abroad ñëpp dañ ko dee seetaan nga xam ne lépp luy xew si dëkk bi both positive négative dañ ko dee waxtaanee léeg-léeg sax ngeen am waxtaan yoo xam ne da ngeen ko dee def ba joxe si suggestions you know so but then
yooyu yëpp soo ko bàyyi xel da nga am loo xam ne solution si da ngeen ko fekk waxoon ngeen ko sax balaa loolu xew-xew yi léeg-léeg di am te lépp lu xew tam da ngeen ko dee waxtaanee te mbir moom comme nu ma ko dee waxee lu ñëpp bokka léppay ku ne ngi ci maanaam ku nekk sa mbir daf ci war a bokka te duñ ko dee séedoo dañ ko war dee dugal ku nekk loo am nga see def dëkka noonu la dee doxee comme suñ dëkka la xëj na mënuñoo def lu bari xëj na amee wuñ plateforme si wala yooyu waaye tamit luñ mun mooy ñi nga xam ne ñoo amee plateforme si suñu invité ñu ñëw waxtaan wax suñ idea wax suñ personal opinion parce que tamit bul toog fële nga ma seetaan nga ne non dama waroon a wax yow li nga xelaat that is you waaw man as an individual man dëkk bi comme ñoo ko bokk man suma gis-gis rek laa dee wax ak suma point of view. And that's why we have democracy. So every person is entitled to your opinion. Your opinion. Which opinion is right or wrong. Ku nekk people have to judge. Not everybody. Not somebody sitting there maybe ak yooyu. But am nga comme ni nga ko waxee waxkat bi déglukat bi la am. Su ko defee ñoom ñuy déglu mun nañoo déggee lu uti. non yow soo waxee the interpretation comprehension level si du you cannot control that absolutely the way people perceive things loolu moom seen liberty la so ñun appreciate nañ loolu and we are democracy and that's why lu nit wax rek nit ñi dañ ko react anyhow ni ko nit ñi buggee so ñu ngi leen di gërëmaat thank you Marong again for being here today appreciate nañ ko bu baax a baax ci yenn ci ponk yi mu bëgg a waxtaanee incha allah dina ci bokk finally ak li coow li bari dogal bu président bi jël wane na ne parewu ci del si gannaaw te ñoom ñu ngee move on new auditor general bi dañ ko waatloo démba ak the minister of foreign of course minister of defense rather from trade di Ismaila Diouf waatloo lañ leen démba foofu ci State House président Barrow dal di ko ñaax moom di ñu auditor general pour mu dal di doxal liggéey bi nu mu waree fexe tamit dal di teg lépp ci yoon mooy transparency and accountability dinañ ci ñëw ci waxtaan bi lan lañ ci war a mën a xaar donte ne ba léegi liñ doon xaar di former auditor general ñu ngi doon déggane war naa challenge décision président boobu noonu ci court si ba léegi moom ak lawyer am gisaguñu def lu mel noonu lan moo xew mun nañ cee def jàngat tuuti leneen li tamit am na xibaar yi fees ne ñun na ci kilifay nguur gi ay officials ñu waroon a teewe United Nations General Assembly foofu ci America US am ngeen ne mbootaay àdduna si yooyu tàmbali na kilifa yu bari ñu ngi fa président Barrow ren teewut mu yebal vice président bi mu teew ci tuuri réew mi waroon na ànd nag délégation bu yaatu dégg nañ ñu mel ni ay ñaari fukki nit ñoo waroon a dem ñoom nag mënuñoo dem parce que America joxuñ leen visa ñu dégg naa den leen nanguñ leen jox visa pour ñu teewee ci ndaje boobu loolu moo waral loolu foog ñu jàngat tamit lu mel noonu incha allah ci programme bi démb laal nañ UDP tey tamit du mun a ñàkk parce que dafa mel ni développement bees bu am ci mbir mi ba léegi ku ne ak loo gisee doxalini parti bi ak lu ci xew ak luñ cee dégg dinañ ci ñëw incha allah ci biir waxtaan bi so ñu ngi leen di gërëmaat bu baax so quickly xam naa ñu check what the standard is reporting this morning quickly Hadi and then ñu sooga nag ñëw ci waxtaan bi jox leen headlines yi rek mais bi du ñàkk very interesting gars yi tamit dinañ ko bugg a gis du ñàkk mais bi ñaa ngi Marang react to one or two of it on the standard newspaper today Tuesday the 23rd of September 2025 to start with Assembly adopts motion for government to establish Land Rights Commission. Another commission again here. Assembly yéen tamit nag def leen seen liggéey commission doy na wala boog ba xaaral directeur dana ci ñëw FPAC queries government silence on reasons for single sourcing State House rehabilitation project. I can see Honorable Mbow on there on the picture. He's part of the FPAC committee and President Barrow on this picture. Gambians raise government's Saro Rice initiative as a game changer for food security. Now, matters of the Assembly again. Accountant General given 24 hours to produce documents relating to sale of Jammeh assets. And finally, another man convicted for operating pharmacy without license.
Anyway, very interesting headlines as always. Standard newspaper. Thank you so very much for allowing us to use paper to relay this information to our viewers and, of course, to the Gambian people as, to the Gambian people as a whole. So, su ko defee ñu ngi leen di jaajëf bu baax a baax. Yeah, so that is those are the headlines for on the Standard newspaper today, Wednesday, Tuesday rather, the 22nd of September 2025. Yeah, quickly, Modnyang, if you may want to react ci benn ci maybe commission yi dafa mel ni gars yi ngi bëgg a indiwaat beneen commission because National Assembly adopt nañ ba pare motion bi nga xamante ne. kon kay loolu moom dina nekk. nga ne. pour ñu mën a kon loolu dina nekk pour ñu saytu li fi nii. waaw mbiri suuf si waaw. waaw xam nga laan moom démb rek ñu ngi ko doon waxtaanee fi mbiri suuf waaw war nañ see am naa ne war nañ see taxaw bu baax war nañ see. jar na commission ak yéen nga. non lu Chief Justice wax rek laa si góom. waaw atte mbir mi rek. yes utal ko spécial court am. waaw tribunal. ku ñu oo ñëpp dem teew nga bañ maroon yóbbu kees laanam wiin nga yóbbu wiin te si benn réew loolu moo jaaduwul te loolu ñu ngi ko fay gis pour gis nga dis commission ñoom dañoo tardel dëkk bi wax naa la ma ne la ne li ñoo koy feeñal lu am solo waaye maroon su ma la war a lijjantil ten dala si lekk sebin bi ana njëriñ te dis commission loolu la. yeah man sax suma understanding bi xam nga comme readuma content bi. waaye comme man suma understanding is like the commission is going to review the land rights. Yeah, they are to establish, yeah, exactly. Yeah, land rights commission. Wow. Xam nga rights commission fii dañ am customary laws. Wow. soo gisee problème yi land yu bari fii nii customary laws lañ am. yes da ngaa gis tey land bi. te soo xoolee maa ngi doon déglu alkaali bu Jaabang. waaw Mr Koli Jibril. you know ku bugg a yëfi ndaw. gisuma benn alkaali bu ko gën a. ku ko gën a active si yëfi farlu si yëfi ndaw. dafa àndaa team si sax team yi Jaabang yi di génnaa ñoom seetaani football outside wala dem supporter leen when they are playing outside. Jibril maa ngi laa nuyu. you know benn si assistant ami was a friend since childhood mooy Simon Mendy. waaw maa ngi déglu ko si seen problème yi Jaabang bi because mu ngi doon raise alarm all these days. nga gis ne mu ngi laa wan ne problème bu ñu am mooy nit ñi dañoo jógee Sukuta ñëw wane ne land bi seen maam yaa ko moom. exactly because the customary laws is a problem. soo jógee foofu di nga gis léeg-léeg nit jógee jàmbur mu de wala Sanyang ñëw Pacholi ñu ne ñun suñ maam yi ñoo moomoon tool yi. so it's like you just get ñang fekkee woon na sa jamono maam wala xam nga yaa ngi am 5 people yu mun a ñëw taxaw ne waaw. gars yi Banyanka tamit the same thing la nekk di ñu jógee jàmbur ñëw ba Banyanka di claim ne ñoom ñoo moom suuf boobu fekk yow yaa ngi nekk sa kër tabaxu nekk fa about 10-15 years yaa ngi fa dëkk. yes so that becomes customary law bi nga wax loolu moom te loolu government dañ ko suñ laws yi dañ nangu ne loolu am na nga dañ dee wax ne all land belongs to government but there are also customary law yi nga xamante ne exist ne am na suuf yi nga dañ ko doona ne spécial exemple yi mam moom li ak yooyu like yow da nga ñëw ñu ne la ne man maa leen toogal but in addressing that we need another commission xam nga problème bi mooy ok commission bi nga xamante ne maybe dana indi njëriñ loi yu ees soppi ak yooyu but buñ indee dama gëm ne readuma ko waaye dama gëm ne the commission is going to check the laws that are governing our lands. su nekkee loolu. su dee loolu la that should be fine. yeah that's fine. su nekkee loolu la. waaye ni la moo tax nit ñi di tiit ci mbiri commission boo honorable mooy the commission mun nañoo def seen review and come up with recommendations but eventually nda loolu nañ ko implement. waaw loolu mooy suñ problème fii. that's the problem because di nga gis ne sax comme loo wax si commission si nii. the same thing is what is happening in the audits. da ngaa gis tey audit mu ñëw audit a firm or a government entity. because boo audité di nga gis ay some irregularity nekkul witch hunt man ci suma gis-gis. in as much as I am not a specialist in the area. waaye suñ ñëwee ñu audit. di nga fekk ne Amadou am na nu mu doon doxalee office bi financially si lu warut léegi da nga fa dee def recommendation man dama feel ne yow audit officer bi sax soo dellu see di following year balaa ngaa ñëw auditor firm bi sax da nga war a njëkk a check ndax sa recommendation yoo leen defaloon last year ndax sax ñoom ñu ngi dox si recommendation xam nga audit office ñoom they don't have those powers
waaw waaye di nga seet ndax mu ngi ko monitor den di nga waaye nga ñëw audit ni kii bu ñëw li nga ko defloo woon defu ko nga ñëwaat auditaat tegaat indiwaat recommendation yu ees the same thing commission yi tamit dañoo ñëw def commission jàppalu ñoo jàppa ba pare suñ paree si loolu ñu ñëw wane ne lii lañ war a recommend ne mu am kii dañ ko war a prosecute kii dañ ko war a lii kii dafa war a delloo nangam so léeg-léeg loolu duy am because maa ngi gis commission bu njëkka bi ñoo indi tay ñu ngi ko génneewaat which was capturing some of these law firms in the country evading tax amounting to millions of dollars and the same people when there was a change of government ñu lañ introsaat ñu ñëw defal ñu commission ñoom tamit jàppaat ñeneen whether they have paid the commission lim findings yi mu leen wane woon ne ñoom ameel nañ ñu ko and these are prominent individuals captured I wouldn't want to mention, but then it's out there for people. It's out there for people to see. Because da nga gis tey man maa ngi àndaa nguur xëj na am na lu ma def suba ñu génnee beneen commission ñoo àndaa nguur ñu commission ñi léegi yéen ñi njëkkoon a commission liñ leen waroon a defloo defu leen ko ngeen ñëw commissionaat ñeneen xoolal léegi just the Jammeh commission with this new selected committee for National Assembly or special committee. You keep on checking people. Demba sa di accountant general ñu ngi ko woon jox ko 24 hours pour mu produce ay documents loolu danañ ko charge for content loolu tamit beneen mbir la because dafa mel ni moom tamit Demba ñëw na fa daxal daal dégg ak gars yi suñu bàyyee xel tam dafa mel ni tam ñi day def lii dañ ñeme government bi fi nekk ba suñu bàyyee xel tam tay mi Jammeh yu bari di am ni yombutoon a gis de du mën a daan na am waaye bariwu doon comme reason nu mu baree jékki rek nga jógee ci dëkk bu nga xam ne nii am na paa yu fa bokkoon am 78 ba ñu dee seen doom juddu nga ne loolu yow yàqu nguur moo war boon di ko béy waaye àll bu nga xam ne depuis maam Adama ñu wàccee ko noonu la mel nga ne yow sa maam moo ko moom loolu amul polofuñ ko fenn. dafa yomba tool sax doo dee moom di xool dëkk yëpp. yow su tool fekkee place yi yow yéen a béykat la soo fa egsee da ngaa fekk mu ngi set. alkaal bi mënut a moom tool yi yéen déggoo leen man suñu demee Saalum man ma walla suma maam tool yu mu gor ba si border bi Sénégal Daaro ak Njaaw yooyu dañ si am sañ-sañ suñu tool yi ma am na léegi nag ngay fekkee ni ñu am ne nii yow nu maam Adama bàyyi woon àll bi noonu la ko fekkee ñooñu ñëw dëkk nga ne sa maam loolu nguur di seetaan loolu am ba pare most of the time soo ko xoolee dañ dee xaar ba développement jublu benn area comme tey nii da ngaa gis la affaire yi gën a laal ñoom understand nañ lu maa wax nii because that problem parce que ñoom ñu ngi ñëw nga yóbbu leen ne leen toog leen place sangam ñu dem tuddee ko seen tur soo xoolee ñoom dëkk yuñ sanca sa tur yi Kunkuja Mariama Pacoli comme yooyu di nga gis seen dëkk yi di nga xam ne neem bi nga dëkk foofu dóor sa kasu faam see yooyu yow nii du leen woon foofu dañ ñëw toog parce que yaa nekkoon a political appointee o yaay alkali wala yaay chief ñooñu toog nañ dëkk nañ foofu am seen dëkk am seen territoire am seen tool nga dem ba dëkk boobu léegi boss into development ñëw na yoon am na courant yoon so loolu gis naa ko fii nii Daaru Busumbala man demoon naa cover that case some Paul moom itam the same thing den fa jógee bu ko ñoom tam nekkul na sax nit ñoo leen dee puus bu ko seen rat mbaam yi su nit ñi bëree foofu ñoom dañ dee bëgg a muuf ñoom dañ dee bëgg a nekk fu nga xam ne duñ xatal kenn seen muuf bi bëgguñ seen mbaam yi di dem di dugg si kër nit ñi di leen yaaxal moo tax suñu amee espèce dañ dee muuf waaye fekk ñoom moom foofu kooku noonu ku indi paper bi di bëgg a génne sët di ko claim na moom foofu am na ñoo xam ne 17 18 years nguur di seetaan loolu in fact even su ko moomee nguur moo war a jëflanteeg yow waaye duñ war a ñëw génne Gambien si nga xam ne xosul na ñi teg susu ñi seen doomi tukki ñi dugg si gaal yi def lu nekk ñu ñëw jënd kër tabax ko benn individual from nowhere ñëw bëgg a daaneel 200 compound nguur di seetaan loolu. ba pare am na problème bu daan am tam si loolu. maybe I just want to flash this quickly. waaw da nga gis ne war na nangu loolu. time ñu bëri tam amee nañ noonu laan fence ko. loolu sax moo gën a bëri looloo gën a bëri waaye West Coast loolu la defuloo fa tool defuloo fa any production léegi mu dem ba nekk nga toon ba benn time nit ñi commencé nañ di fa dëkk rek nga toon ko into residence. moo tax bu ma déggee gars yi ngi wax non gars yi nii yëpp plan la rek téyekaay suuf la waaye du dëgg. minister of gars yi nii yëpp téyekaay suuf am na ñu bari ñu ngi moom fii ay kër dem jënda a ngi am na kër yi fi ñu nekk Greater Banjul area bi nii nga jënda kër bi pare fence ko bàyyi ko noonu yow doo ko develop
te gaadi sax ñeneen ñi gaadi waaye da ngaa dem ñoo de nangul ñu liste ko léegi loolu lañ bëgg a seen government moo laa ñëwaat lisal la foofu foog naa ne xëy na commission bi ci yooyu lay bëgg a review dana ci bokk bu dégg naa ministre bi wax na loolu dañu make sure ne ku am laan empty laan fii ci biir dëkk bi da ngay wax loo koy defee wala ngay fay comme ku am kër dañ fay kansul yi moom bot la am na empty laan yii nii loolu see fay waaw loolu tam gars yi dañ am na sa price xam nga dinañ gis ñu ko moomam de bot am na ñi nga xam ne sax doo xam ko moom anyway man maa ngi si gis fii empty laan ñu ne xamuñ ko moom ba léegi beneen bi tamit mooy garas fii tam moo fa nekk FPAC dañ query government bi dañ noppi dañ silence on reasons for single sourcing state house rehabilitation project bi how much you want to say anything on that tamit dañ loolu xëj na luñ see wax rek mooy why the silence you don't need to be silent parce que xam nga lu xew yaa ngi conduct commission yoo xam ne right now mu ngi investigate the councils ñu ngi complain si ñoom sometimes why the single sourcing kon su fekkee ne Amadou dafa am lu mu defoon some years back nga indi commission bu ko wane ne li nga def jaarut yoon kon ba ñëpp ñu ngi jàpp ne council bi lu moo def jaarut yoon yow lu mel noonu képp ku ko seetaan si any council boo nekk current bi da nga war a avoid lu mel noonu single sourcing defuma lii nii naka procurement but I understand ne am na reasons yu war a tax nga def single sourcing waaye léegi su fekkee ne da nga am lu tax nga def ko tamit you need to parce que ñun National Assembly bi ñun ñoo leen taana ñu represent ñu foofu mooy penc ndawi réew mi ne ñun suñ baat yëpp ñoom lañ ko bàyyee et whole region comme tey all Yundum constituency suñ kaddu ñun yëpp si kenn nit la nekk mooy Ablaye Cissé soo tey suñ demee foofu luñ fa query dafa mel ni Gambia yëpp ñoo ñu ko waxal foofu suñ waxul lu am yoon tamit ñoom ñoo ñu ameel waaye ñun suñ baat lañ leen tegal dañ fa war di wax suñ kaddu. Definitely. I think government needs to explain to them so that they talk to the general Gambian population. anything ci very loolu simple Amadou gis nga daal dëkk bi loo xam ne ni dafa war a leer waxuma nag luñ muur der. foog nga dañ noppi because of state house la moo tax wala. yeah of course loolu moo si nekk sax even removal of this man sax dégg naa dafa bëggoon a dugal bagage yi fële waaye si kër gi ñëpp moom waaw so foofu moom gars yi boo fa duggee doo fa jëlee yaay kaay seet. moom daf dee def coded words. waaye wax ko mu leeral lu si jamono ñi waaye nag si nekkee ne because gisuma daal lu fee lëndam mun naa lëndam tey waaye ëllëg mun naay leer. yes fii loolu fi muur malaan. gaa muri ko. malaan bi dina muuree bu parce que dama gis ku fi amee woon mbàjj yi lu jeex def lu ne fii guddeeg day time night time bët. tenakoloog la ba penc bi daan commencé tenakoloog àddina bi yëpp di si daan from the top from nangam but lu bëree bëri even some people deny it sax but lu bëree bëri ñu def ñoo toog wax te time boo ko foogoon ne loolu dina feeñ. dara du fi nga li affaire yi kenn mënu fee def lu dul feeñ. parce que booy def di nga yónnee ay nit te nit ñoo ñu ngi fi te am ñu leen gis te réew mi fii xam nga leen ma sàcc wax la looloo tax lu fi ne dina feeñ. boo ne Amadou yow rek laa ko wax ne Amadou dem gis morom na ko yow rek laa ko wax. bu boobaa nga jàmmee sax daan na ko wax su boobaa nag mu affaire yi des fi fii lu fi nit waaye def dina feeñ. incha allah muy sa président oo ne nga fekkee yaa ngi si toog oo tooguloo fi. ba benn bis dina ñëw dinañ xam ne yow bi nga toogee lii nga toogaale woon te lii nga fi def. all right jërëjëf Modou Niang ñu ngi koy jaajëfal bu baax su ko defee loolu dañ doon xala cof rek tuuti ci li gën a fes ci yenn kaay yi foofu ci standard newspaper ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax li des ci xibaar yi boo leen ko bëgg a read widely fexe leen ngeen am paper bi ngeen jéem a seet seen xibaar yi comme ni nga ko am na yeneen yi fa nekk yu interesting anyway so ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di leen fàttali rek yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme wala suñu programme di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne ci biir semaine bi yëpp dooree ko altine bi ajjuma juróom-ñeenti waxtu si suba mooy rendez-vous bu ñoo dajee fii waxtaanee réew mi ak tolluwaayam ñu ñëw ci yenn ponk yi nga xamante ne loolu lañ bëgg a waxtaanee léegi wax naa ko dinañ tàmbale ak mbiri auditor général bi nga xamante ne président Barrow tànn na ko tànneef bi nag jur na coow ndax ki mu jëlee ci place boobu ci National Audit Office bi jur na coow ñu bari addu ci jàpp ne dogal boobu teguwut ci yoon na ci président bi dellu ci gannaaw ba dafa mel ni moom président bi ak ñi ma àndal ñu ngi continuer di doxal ba tax na ki mu tànn ci place boobu noonu di Thierno Amadou Sow dal nañ ko waatloo foofu démb ci State House ci njiitali président bi ci boppam ànd ci tamit keneen ki ñu waatloo di new defense minister di honorable Baboucarr Soumaïla Diouf and of course
Deputy Ombudsman Ibrahima KS Damfa ñoom yëpp daal dinañ leen waatloo ni ki démba foofu ci State House ci ay kaddu yi nga xamante ne président Barrow dafa ñaax ki nga xamante ne mooy Auditor General bi nee na prioritize transparency and integrity in all financial audits ci yu moo doxal loolu la ko dal di advice ni ki démba léegi nag xam ngeen ne fi yëf yi toll gannaaw ni mu ko jëlee coow li bari na am na ñu jàpp ba léegi président Barrow warutoon génne ki nga xamante ne mooy Mod Cissé waaye génn na ko ba ku ko wuutu waat na léegi nag lan mooy xew ndax mbir mi day continuer mu demee nii wala former Auditor General lu ñu déggee woon ne lawyer yi nga xamante ne ñoom ñoo koy taxawal wax ci mbir mi ne dañoo dem challenge decision président bi ci court yi ñu bari nag léegi loolu la ñoo toog di xaar ñaan waaw am na solo dox na de waaw am na solo am nga li yow mooy waaw nguur yàlla dafa ko may dafa coppati si dooleem tuuti jox ko coppati la xam nga coppati bariwul somp tuuti si dooleem jox ko well xam naa ne nobody can stop them nguur mun na def lu mu bëgg a def ndax lu mu ko defee jaar na yoon oo jaarut yoon xam nga président bi am na rayti génnee ak dugal waaye ndax nu muy génnee ak nu moo dugalee loolu la nit ñi di càmbar ndax aw na yoon oo jaarut yoon so bii nag génnee bi ak dugal bi moom la nit ñi am ñaaw njortu ne méngoowul ak sarta réew mi ne waruñ ko war a doxalee nii léegi nag dafa mel ni su fekkee ne nguur def na lu nga xam ne méngoowul ak sarta réew mi nga xam ne si sarta boobu lay doxee mooy yoonam mooy botam mooy everything nguur am lu mu si def lu méngoowul loolu génnee nit si génne bu àndul ak yu sarta réew mi dugal nit ba pare lu mu ko dugalee itam mu sukkandiku si sarta réew mi dafa mel ni am na sañ-sañ bi def ko waaye lu nekkul yoon tam nit ñi dinañ ko wax léegi nag ñu déglu ki ñu ko def wala ñi ñu ko def ñoom fan la ñoo ndax jaral na leen ñu topp yoon moomu ba am leen si yoon jox osam lay waaye daal dem na ñëw ne mooy du mus a rafet si nuñ génnee Mod Cissé kana si ñu nga xam ne rafetluwuñ ko du mus a rafet si ñoom te du réew muy doxee démocratie dafa ñaaw si turi démocratie si niñ ko doxalee si lu xew rawatina sax ebool ay police office ñu génn nit si office am si nguur gu ne démocratie nga am président bu nga xam ne bii mooy si ñaareelu taam yaa ngi toog Gambien si óoru la fal doxalin bi waroon na mun a ñàkk def loolu definitely because nekkatuloo cuune si nguur ADS ku ko govern boo buggee génnee maroon si place am loolu kenn waru ko yëg da nga war a silence la war a da nga war a toog rek gis ne everything is normal kanaa lu tax waxtaan mënu faa nekk bu fa everything even sax su jaxasoo amee yow balaa kenn di dem jiiti réew mi si boppam war naa mun a oo moroon wax ak moom na ko ne lii nag yow yaa ngi bugg a delluwaat waaye man lii mooy suma di ngeen waxtaan yéen neen ba lifin nguur noonu lay doxalee waaye lu ñu def nii dafa ñaaw si démocratie dafa gàcceel démocratie ak amul fenn buntu boo mun a ubbi ba démocratie rafetlu lii naay sut soo loolu nag def neen lu ñaaw def na lu ko yoon may def na doole jëfandikoo ko na doole bu ko yoon may fële na ko soo amul problème ba terewul nag lu ñaaw fi moom mu ngi fi ñaaw te mu ngi fi ne weng toog waaw loo xam ne sarta ndey réew mi nanguwut ko waaye nag léegi itam jëfandikoo ko na doole ak loi indi keneen soo lu si des ki ñu ko def bu fekkee moom jaral na ko mu topp yoon ñu topp ak moom yoon parce que all right léegi dogal bi nga jàpp ne du démocratie teguwut ci yoon but am nañu ci ànd ak li président bi def démb maa ngi la ko wax ci ñi ci jàpp ne moom président bi xëj na réaction bi Mod Cissé def waru ko woon def président bi kenn du ko bu la tànnee doo delloo xëj na wala bañ a def lim ko buggee ak nim ko doxalin bi pour ñoom waratoon demee noonu bu ñu demee nag ñu gis ñu am gis-gis boobu eventually ñu gis président bi wala nguur gi di continuer di def lu ñu war a def waatloo kuñ indi ku ees fooguloo ne xëy na ñooñu dañoo nuroo ñu am dégg ci lu ñoo wax parce que lu ñooy xaar ba léegi challenge mbir mi ci code gisaguñ ko ragalloo tamit mbir mi mu mujjee ci tekkaaral lu ñu gis mu continuer waa ji doxal liggéey bi. waaw xam naa lu ma óor borom kilifa la kuñ ko def te mu ngi dëkk ak kilifaam te fii àddina la mun na am waxtaan neen ba mu bugg a teg lépp si yoon te xam ne yàlla mu ngi yeneen jën yu nekkul géej. foog naa ne tam loolu war na see mun a am man de su doon man du ma si demante fenn. du jar dem ko. xam naa ne def neen ma lu nga xam ne méngoowut ak yoon ma bàyyi ko ak ki nga xam ne moo tax nguur mu am na ku nga xam ne nii maroon muñ dégg muy wax
si ministre bi def lu nekkul yoon mu ne ministre bi loolu yoon la def mais bi dafa bëgg ministre bi def ko benn directeur sporting o nangam ne mais moo xam nga lu ma la wax démb laa la wax gisuma lawyer buy wax politicien buy wax laa wax bu bëgg place moom laa dégg mu wax parce que loo mel ni ba 97 constitution leen la jukkil ay section na la lii méngoor buy wax bu bëggaat place parce que na nekkoon na fi ministre of interior boo bi léegi ne dafa yàgg gëj naay dugg bot def nañ ko si ak métit parce que def nañ ko ak gàccetam parce que lii mënul rafetal dëri nguur espèce gannaaw waaye bu ñu toogee ñoom ba toog si seen biir xam nga Amadou dama la dee wax fi mu ne la lii contrôle da ngay bañ parce que loolu contrôle ko yàlla moo dee contrôle loolu si nit ñoom ñëpp bu ñu demee ba toog ne woon lii de def nañ ko some of them saying that some of ñoo xam ne ñu ngi si seen ñoom lii def nañ ko waaye wartoon a demee nii den am nañ doole pour def ko waaye nag rafetut si deri réew mi rafetut si démocratie te mi ngi wut ak yoon ok yes all right Marong sa réaction ci of course swearing ceremony bu am démb foofu ci State House di new Auditor General wax nañ ci former Auditor General nañ ko génnee ñi ñaawlu nañ ko ñu bari react nañ politicians civil society and even ay lawyer ci bu constitution of the Gambia li mu wax ci mbiri Auditor General bi nuñ ko war a génnee ci office boobu but with all that waaw yaa soow ne waaw na gën a sama transparency accountability ak yooyu def teg liggéey bi si yoon exactly xam nga moom loolu lam ko advice waaye léegi loolu la gis si moom waaw moo loolu la doon moom président loolu la gis si moom waaw moo taxoon sax mu ne daf ko bëgg a génnee fu mu nekk léegi nag liggéey bu nekk suñ la ko joxee nga koo defee sa nu mu waree te looloo taxoon ñu jox la liggéey bi nga dem bi bugg a liggéey boobu mu ngi si yow ñu bugg la faa génnee nga ne non man de fii moom a génnaal te gis nga ne kooku mu ngi mun loolu mu ngi koo def nice amul benn problème xam nga jox naa la exemple bi logically su nekkee dañ ñëw toog fii toogu yi ñoo gën a nooy léegi man ñu tegal ma fii toogu plastique ma ñëw toog nga ne ma non booy Marong kaay nga toog si toogu yi nii waaye si sponge ma ne la non bro man maa ngi baax daf dee am nit daf dee jox nit cër sax kaay toog fii non maa ngi baax fii baax na bro baax na nga ne kon jógal si toogu boobu kon initially dama lu maa xool mooy sa initial approach bi moo waroon a nekk si toogu bi nga bëgg a ma jóg by all means xaw ma naa understand waaw bu baax dégg naa la because su fekkee da nga bëggoon rek nga elevate ma waaw da nga wax ngir ne suma trust wooti ne suma liggéey bu rafet suma nii waaye ma gis ne man fii laa gën a am speciality fii laa nekk di def job bi Gambie yëpp nangul nañ ko ne mu ngi def liggéey bi nice nu mu war a demee waaw tey bari na tey lu ñoo even Jammeh mu establish that institution si boppam tey nu institution bi di doxee du doon doxee noonu si time yi Jammeh da nga xam ne report si sax da ngaa mun a access report si fu ñu dem def audit da ngaa mun a am report audit boobu noonu xam nga you know these are institutions representing you absolutely so léegi lu ñoo def lu jaarul yoon ñoo xam ne Amadou moo ko jiite de waaye moom moo def luubal bi wala doxalee na nii loo xam ne jaarul yoon te moom we hold him accountable mu ngee càmbara ay ministre seen doxalin ak institution yu bari but in as much as nit ñi ñu bari ñu ngi rafetlu mun si seen lim def ci National Audit Office bi as Auditor General waaye at the same time président bi apprécié lu waaye ñi jàpp ne président bi xëj na am na dat sañ-sañ pour jëlee ko fu mu nekk bëgg ko élever ci another place ne moom moo ko tànnoon indi ko def ko Auditor General lim gisoon si moom ba tànn ko mu nangul ko ba ñu waatloo ko ñu ne xëj na président bi tamit loolu la gisaat ba léegi bëggoon ko jox ministre ma ñëw si loolu I'm not a law specialist. Nañ ma dee excuse all the time. Suma opinion laa wax with my own analysis of things. As a Gambian. Suma own opinion la democratic right ne opinion laa wax. So ko gisee ne lu ma wax is making sense to you fine. If it is not making sense to you I'm sorry. waaye lu ma miin mooy. ok place bi yaa ko jël andi ko. balaa nga koo andi ku fa nekkoon. dafa retire. waaw. kon vacancy mu ngi fa. so ñu ne vacancy bi pour jël nit nii lañ dee def pour indi nit président am na doole andi. waaw waaye dañ la ne soo ko andee même duga nag pour mu génn. waaw loolu am na si process palanteer bi la war a jaar. waaw doo ko mën a jaarale waat si bunta bi su la nee wala nga ne non damaa buna ceiling bi mu génnee noonu parce que ñu ne soo koo dugal dafaa jaar si bunta bi yaa ko indi. waaye fekka vacancy mu ngi fa. waaw in consultation sax. understand nga consultation sax foog naa with the National Assembly. gazetted and then it was. then they accept ne ok the guy is suited. commission bi gis ne ok the guy is suited for the job. then mu ñëw in 2022. léegi su fekkee mu ngee liggéey su demee ba nga ko war a génnee nag dafa am yoon yoo ko war a génnee.
ne nu ne la ne non su demee ba dafa def misconduct wala xel bi nekkaatuta moom wala munatuta def job bi comme yu tegal nañ la lu war a tax nga mun koo génnee su defee dafa misappropriation tamit ñu ne la non da ngaa defal tribunal ñu càmbar lan la def then justify then mu génna soo yooni génna bi mu fa man lu ma gëm mooy yooni génna bi président bi topp ko yooni dugal bi was right pour génne bi moom tam lu tax ñu dugal ko mu ngi ko doon def waaye léegi génnee bi nag yooni génnee bi lañ jaarul su fekkee da nga jàpp ne ni mu ko génnee yoon bu mu jaar baaxul ni ko Gambien si bari jàppee ci mbir moom la but with all that the president or the government have proceeded def lu ñoo def léegi fi ma bëgg a ñëw mooy noppi bi former Auditor General noppi ak ay lawyer am ni ko moon ñëw waxee bu dee moom la def koo noppee bàyyi ko yàlla est-ce que bu defee loolu du nekk président bu garaaw parce que ñu bari ñu ngi doon xaar ñu ngi xaar pour mu challenge mbir mi ci court si parce que it's about law te law bi ñu ne it's very clear about naka lañ ko war a mun a génnee te du loolu moo am in this case comme loolu su ma la bëggee indil loolu dama laa isil rek tey président moo nominé toon Yakumba Jeete waaw Yakumba bu mu demee ba fil ne Yakumba mi is like mu ngi nekk si suma nooni daf ko génnee maa la dugaloon génnee naa la waaye amul si naka nuñ ko dee woowee si olof amul si ndam amul si ndam moo ko jëloon dugal ko xam nga di same la te bële moo gën a lifin sax bi ko ñu ñëw vote nañ leen ba pare waaye ñu ne da nga war a nominate am nga doole mais ñu jox la nga nominate five yoo nominate yow xam nga yaa leen andi soo leen andi wutoon they will never be National Assembly waaye léegi da nga mun a ñëw jëlaat gaay rek génnee doo ko mun gis nga problème bi foofu la moom laa la nekk di wax yooni dugal bi yow lañ ko jox waaye yooni génnee bi tam luwaa daf la ko wanaat soo jaarutee si yooni génnee bi dafa nekk problème te Yakumba daf ko yóbbu court foog naa she is the first that took the government or the president to court and she won so tey nii kii lu mu wax nangu naa parce que at some point xam naa Moodu xam naa papaam xam naa ne paa bi am na lu bari bro loo xam ne gars yi duñ si paree duga maybe I'm not sure whether they will do that waaye tey I'm sure ne su fekkee ne papaam rek la moo déglu advice am probably they wouldn't even go to court waaye nag gëmuma ne dafa set any precedents parce que xam nga lu ma gëm constitution bu ñu amee nii is the 1997 constitution su fekkee ne ñu ne Yahya Jammeh was a dictator Yahya Jammeh has already doctored these laws ba mu ko sut te ñun loi boobu lañ nekk di ñu govern kon tey Barrow su ko neexee bari na lum noppee tey man mënoon naa génn fii nii gars yi jël si ma foog ne man opposition la parce que Barrow ñaata nit ñoo doon dem interview suñ jógee foofu ñu jàppale ay sedition charges script karab loo yooyu dafa ceeñ am na yu ceeñut am na yi nga xamante ne soo léegi nag ba léegi bu yaa ngi fa ed yaa exactly moom bee et beeg bi yëpp moom moo choose to place it down so waaye loi bi lu ñu gouvernoon benn moo change few things but in as much as ñun ñoo nangu ne is a loi it's an obligation loi boobu muy dox léegi nag dina président bi na ko sukkandiku mu doxal ko loolu moom lay seet but loi bi tamit li mu wax in this case non man dama gëm ne Modou am na case exactly so waaye léegi ñàkkaar dem bi laaw est-ce que loolu du nekk président bu garaaw si kan non because Yakumba ore ci réew mi parce que senut de léegi fu mu nekk Yakumba ore parce que loolu dina mën a fexe taxe ñu ne président bi bu boobaa mun naa defaat tamit leneen déedéet Yakumba nan nit ñi jël exemple si Yakumba waaw loolu of course loolu exemple nga tey Modou mun naa jël exemple si Yakumba Yakumba has already set the standard léegi exactly Modou could do the same thing and get still reward mooy ne ñu delloo la reinstate la comme ñu defaloon Yakumba waaye léegi soo choosee not to do it it's not setting any precedence parce que Yakumba defoon na ko mu gagné te moom dañ ko nominate waaw te kii moom kii nag loi bi daf la waxaat the same thing ne mun nga koo indi waaye soo koo génnee lii ak lii moo war a am te jaaruñ si loolu still moom am na case just like Yakumba man su ma gom-gom laa la wax léegi su fekkee dafa choose not to it wouldn't set any precedence moom I want to believe ne mun naa amaat international appointment buggoon naa liggéeyal réewam xañ nañ ko du ñëpp ñoo bugg a liggéey international appointment am na ñoo xam ne government job moo leen gënal ñu participer si doxalini réew moo leen dee gënal am na ñoo xam ne tukki du seen interest comme ay dem Europe nekka semestre du seen mbir tey ñu toog seen dëkk di liggéey xëy di wàcca mooy seen priority so people like that dañ leen war a may opportunité boobu ñu saaf seen réew si seen ci ni nga ko waxee xam nga ko ak ay famille am surtout papam bi nga wax yow gëm nga ne
mun naa am mu bàyyi mbir mi mu sedd. gëm naa loolu. mun nañ cee ñàkk a dégg dara. gëm naa loolu daal. ok dafa am kilifa nag. gëm naa ñun xam loolu nañ ay mu ngi dëkkaa papa mu ngi dëkkaa yaayam. ok te ba léegi papa mooy tamit ordre ku teey la. xëy na kuy nang tamit waxi waaye kilifa man de def benn yoon laa ko mit bu yàggul sax bu ñu defalee training des audit office seen liggéey ni ñoo liggéeyee bëggoon xam tamit journaliste yi xam ñoom seen liggéey ñu bañ a sax joxe xibaar ci askan bi nga xam dina xëy na tilimal ñoom seen liggéey yenn audit report si bugga nañ media bi sax bu ci wax ñoom ñu fexe kilifa ñu ko war a jot ko ba pare waaw ñu soog ko buñ ko mënuñ because ñoom lu waa nangu ñu génne yenn xibaar yi sax because ñoom dañ independent waaye dañoo war a saytu mbir mi segg ko jaarle ko ci yoon moo tax ñu doon wax am na yenn information boo ko jotee as a journalist am nga dat maybe that liberty pour mun a génne xibaar bi waaye war ngaa consult ak ñoom ñu mel noonu boo tamit wax ñu process ñoom bu ñoo liggéeyee ba balaa ñooy tënk benn report soogoo yóbbu ci National Assembly it's a very very tedious process dañoo may nii nga xam ne ñoom dañoo gestu opportunity ba balaa ñuy génne bu ñu gisee ñoo liñitu gis dara lu leerul balaa ñu jékki-jékki ñu ne ñang da nga luubal wala li nga xaalis bi dugga na fi war ta dugga fa foog ñu may la opportunity ba pare léegi nag ñoom daf leen di jaaxal sax léegi bu ñu génnee report ñag toppale di wax ne non du man nii dañ war a xaar daf leen dee confusion leen dëgg leen ñi te ñu fekk ñu waaw wax naa ko fii suma last interview bi fii ma ne la ne xanaa ñu defar la report mu manqué comme like nga lekka 100 gars yi ñu ne non saa 75 la lekka waaw waaye mu ne la gars yi ñu ne la nga lekka mu manqué non luñ la ne yaa ko lekka wala loo lekka manqué kay lay def manqué kay waaye du all right so finally on this one before we move on all right léegi like you said Modou and maybe mun naa wax lawyer mi there's no need ñu proceed but léegi maybe waaw loolu laa wax maybe mun naa nekk tamit waaw loolu laa wax maybe mun naa wax ne dañ ko bàyyi nii ñu téye yàlla maybe tamit eventually man suma only problem bro mooy maybe tamit foogu leen tamit mu nekk silence bi mun naa nekk tag they are working on it it's possible xam nga léegi lu ñoo wax rek mooy ñun we are not sure we just assuming ne xëj na mu see work on li man suma problème fu mu nekk mooy bu issue bi amee dafa am ñu àndaa Modou wane solidarité sow ñëw na gis naa ne in as much as accept naa man suma own personal view that this guy kii bindoon si seen WhatsApp group bi ne kii amul di challenge legality and was suspended indefinitely without salary xam naa ne ñàkk na liggéey I want to believe su doon maay moom tamit man koo advise na binda apology letter to the head wan ko ne I'm regretting the decision ñun ñëpp a dee def mistake wan ko ne I am just regretting it maa ngi laa jégalu I recognize your presence as the head whatever soo tam maa ngi ko ñaan su loolu amee na baalal saay buñ witch hunt ñi nga xam ne dañ wane woon solidarity to Modou man loolu laay ñaan audit office nañ professionnel si liggéey bi Modou moo nekkoon seen boss feel nañ at the time comme nu ma fiilee nu ma toogee as I'm talking to you tey ba ëllëg dama feel ne Modou injustice lañ ko génnee si place am man tam su doon liggéey am man du ma toog noonu di ko seetaan dama àndaa moom ba ma gis ne finally war a am na waaw solidarité boobu man foog ma woon ko buñ gis solidarité bu booyi ak sista yi wane woon at that emotional point ragal ñenn liggéeykat yi nekk mujjee nekk ay victime is possible Gambia la dama ne am naa lu ma laa waxal nii so lu ma bañ mooy nga déggoon ne am na ko wax because that sister bi génnoon that emotional time nga gis li moo wax mu leer na la ne am na leneen lu ko wax loo gis naa sax dem na turi président ñu koy jéem a taag am na ñu ko dem di ko taag di ko xas she was just saying waxut ne police amuñ she was talking about waxut police yaa ngi sax xamutoon na sax mais bi man maa ngay fil ne kii mu ngi doon wax waaye xamul sax am na ku ko nekk di vidéo xamul sax dafa waxa officer bi rek ne ko ne bàyyi leen xel ne tey baax bu Modou di try pour protect in the government institution is Gambians money xelaat leen ne xaalis boobu mooy dugga si education sector mooy dugga si health sector mooy nekk pour ñun tey ak suba suñ doom yi fa la doon waxee let us just be positive in that regard ne nekkalu leen fi Adama Barrow Adama ñun ñoo ko teg how man I understand his excellency suñ président la waaye ñoo ko vote so ñun ñoo amee lenge yi pour joxe so man sister bi foofu laa gisee waxam buñ ko nekk di tag a young lady koo xam ne mu ngi am prospect in the job
tey nga ñëw because yow nga feel ne lim doon wax noonu daf la against you don't even know which political party she belongs to. Absolutely. It's possible some moom si boobam she voted for the coalition or she voted for NPP. waaye bul xool nit ki at the material time muy wax nga quote ko out of context because lu ñu dee wax mooy suñu waxee dañoo wax rek waaye ku ñoo déglu yow noo koo déggee loolu yow la. Absolutely. Léegi so buñ victimize xale yi. National Audit Office ni mbiri demee am nañu jàpp tamit lu xew dina tax nit ñi am beneen gisin ci institution bi ci boppam parce que ku fa nekkoon mu doon def liggéey bu correct bu jaar yoon ñu amoon yaakaar ci moom président bi ci boppam wala nguur gi wax nañ ko gërëm ko ci nu moo doxale ki ñu indi est-ce que ni ñu ko génnee ak ku ñu indi nit ñi boot yi parce que ñu mel ni ñu bari loolu lañ nekk di wax dina mun a indi ba tax nit ñi am beneen gis-gis ci nguur gi wala ci audit office ñu ñoo liggéey bu boobaa ndax loolu mun naa am eventually because ku mel ni ñoom Halifa Sallah wax nañ ak ñeneen ak National Audit Office but with all that they have moved on so ndax loolu dina change anything with regard how nit ñi la ñoo gisee National Audit Office ci boppam office bi ni ñoo doxale luñ doon def before ak léegi. alright am nga ñoom vraiment naa ko ñëwee si football comme gars yi dañ ne team buy win doo ko dee lan. waaw you don't change winning team. te Modou winning team la woon. te ñoom ñoo ko wax. ñu mu doon liggéey ñoo ko wax seen bopp an askan bi tam gis ne nangul nañ ne winning team la amee woon léegi nag génnee nga winning team indi nga beneen team soo ñu xool ndax dina doxalee comme noonu déet waaye winning team looy si ceeñ place bi nga xam ne da nga bëgg ko doxal normal nga am ko lambil feneen Gambien bu mel ni moom rek nga de yóbbu ko feneen fa naa loolu rek doyoon na jarul sax ngay change winning team an léegi nag team bu doon win leen génnee indi neen team ñu xool nag kii itam dina def waaw moom personally moom moo am challenge. waaw so moo am challenge. yeah of course moom moo ñëw. xam nga team bi tam dina am ñu change bu ko already am na kum génnee ko. waaw waaye moom dafa need pour prove to the people. Indefinitely te kooku mënoon na ko woon yoon parce que ku jege woon Modou nga ñëw replace Modou kooku am na yoon yu bëri yu la war a woon yow pour nga mun a xam. waaye moom lu ma ko wax rek man su doon maay moom I will just write up su fekkee gis na leneen tamit ba tey waaye su doon maay moom dinaa doon apologize ne xëj na li ma binda waruma ko woon a binda dama emotional at the time he was my boss moom ma may opportunity A B and C so nga won ko ne léegi things have moved on su fekkee dafa cuus la waaye su cuusee dem nag loolu laa la wax ma ne su gisee leneen am na ñu nga xam ne dama la bëgg a amal benn affaire de am na ñu nga xam ne biñ suuree mbir suur nañ ko dootuñ kuy dellu gannaaw di jégalu bi ko suñu. xam nga soo gisee ñuy wax nii. gisuñ letta bu jógee. te loolu nag su fekkee ne yooyu am na. waaw kii mu ngi wax lu am solo ragal na victimisation am. loolu mbir mi and then maybe tamit exemple bu maybe commitment bu war a am ci liggéey bi from the staff to him the boss. mun naa nekk normal mun naa ñàkk a nekk normal bu loolu nag amee dana affect doxalin institution bi te loolu bu boobaa. loolu moom si boppam dana ko dégg loolu dana ko dégg dina ko dégg because moom ñum si kaam bu ñum gën a jege ñu ko gën a jege da ngaa dégg ñu ne ku la fa dis boo na ma am na ñu ko woon hey foofu ku nekkul si sa line bi génne ko fa das loolu mooy jikko Gambien bi di necc waaw ku fekkee ne ñële leen ku la bëgg a sobote sa liggéey faxas ko fa booy génnee ko nga indi ñeneen loolu dana ko dégg si noppam bi xam nga dina ko jëfee au ko jëfee ba kàddu yooyu solo na si noppam bi bu baax ok te nag team buy win lañ fa génne bu amoon sens rek mais bi strega bi rek moo dem ñeneen mun nañ faa des ñu liggéey ak moom nice parce que am na soxla nag problème bu rëy la am bu ko replace Modou it's not easy bu ko replace si niim waaye jubal comme nu mu doon def moom waaw loolu it's not easy all right jërëjëf thank you very much ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax di ànd ak di rafetlu seen ànd ak ñun ci jotaay bi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci taamu bi ngeen di taamu Eyeafrica TV waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa di gërëm ñëpp di leen fàtte rek ngeen bañ a fàtte di hit di like botit gis naa Rogi Ba mu ngi ko remind ak tamit di share programme bi and also di react Mr. Gambia situation today mu ngi maa la ci ne Amadou have you read the Republic report on the dealings between Central Bank, Mega Bank, and Amadou Sane? No, I haven't. I just heard of it. But I read the report itself. But I will try to do that. Maybe if the need be, we can engage any. Amadou Sane, UDP? No. Jarbadi president. Okay. Wow, ñu ngi ko tudda ci mbiri xaalis diggante moom Mega Bank ak
central bank waaw ni ko exactly ni ko joxee xaalis te jaarut according to bi ma dégg ci di due process wala process bi nga xamante ne loolu la 35 millions waaw 35 millions waaw dañ ko lebal xaalis bi waaye ni nga ko lebalee mooy mbir mi you know 35 millions de xam naa ne moom exactly si kooku fu digga bu mu toll nii loolu dara si ñoom all right anyway 35 millions Mr. Faye mu ne that's why I'm so angry with our uncle Panjai Girigara on statement on Halifa Sallah moom tamit react na nee na moom dafa bettu daal ni Halifa waxee waaye Halifa tamit tontu na ko ci mbiri audit office bi yooyu yëpp ci mbir mi la you know but anyway dinañ move on ci mbiri audit office bi am na some people moom de naka laati ne ancien politiciens yi nga xam ne race rek làmban nii rek ñooñu moom seen wax sax du dóor sa doom waaye ci réew mi lañ bokk bay déggoo lu ma la wax kan moo leen mën a dëkkale ñàkk dëkkale si réew mi dama la ne ancien politiciens yi nga xam ne demuñ dëkkuñ wiinuñ fenn wala non bu wax loolu wiinuñ fenn ku ñu àndal doo wiin ñooñu jarul seen wax jarul dóor sa doom ñun xam nañ tey fii suba fële ku ñëw nga topp ku yëngatu nga dem. ñu wàcc maroon mi sax fu mu ne nii naka parliament naka la strict parliamentary. boo fi taxawalam parti it's possible you will see those people. all right after that 1 week ñi naan fa la ñu ko nekk bu naqari demaat feneen. ñu dem soo ñooñu seen wax du exemple. ñu wàcc leneen ñu wax yooyu booy. ñu wàcc mbiri ndaw ñi wax United Nations General Assembly ko rek leen bëgg dégg muy waxal nit ñi lu jaar mag ñi. waaw mag da ngay wax luy jëriñ ndaw yi wax dëgg teg ko si yoon di wax lu correct nit ñi mun laa roy. waaw waaye mag bu nga xam ne ni bu Viviane bi cuuj fii samedi cuuj fële dimanche cuuj fële si parti bi gannaaw suba si parti taxawaloo fenn. loolu nekkuloo exemple ndaw bu la déglu dafa réer. seen démocratie la bàyyi leen seen raay. non Amadou man ñooñu ñëpp maa ngi leen bravo si liñ nekk di def ba ñun tam dinañ si wax suñ gis-gis. duñ topp ñooñu. duñ déglu ñooñu. waaw bàyyi leen ba ñu ñëw si topic. anduma te ndaw ñu maa déggal bu ñu déglu ñooñu. ñoo xam ne ni demuñ fenn demuñ dëkk. bàyyi ñu wax ci mbir yi. ñu waroon a dem Amérique te dem. ñu dem. you know UN General Assembly bi. Trump la exactly Trump xaw ma man ma ko gars yi ma déggee ma ne ko ne Trump dina sonal aduna bi anyway. waaye ñu bari dem ci report suñ dégga daanaka ci am ñaari fukki nit ñi nga xamante ne ci dañu war a bokk délégation bi vice président jiite ko war a dem ci mbootaay bi nga xamante ne aduna si yëpp dinañ fa tase every year septembre foofu ci Amérique ñu gàntal leen jox leen ay visa ci niñ dégg bokk na ci ñu gën a siiw mooy presidential advisor Mamadou Sabally mooy di youth president of the NPP bokk na ci ak di director general of Pura Njogu Ba moom tamit dégg nañ ne mu ngi ci waaye ba léegi déggaguñ nguur yee ci yàbbi pour indi ci leeral lan moo xew ci mbir moomu ndax lu am la wala amul waaye moom demul non demul ñoom dañ leen joxut visa moom lu mu def Gambien si moo tax ñi di jégle so internet bu gars yi lu ñoo dund nii da nga ko teg réew ba pare waaw léegi xaaral da nga ko teg askan nga ne da ngaa dal xaaral ba ma su ma la joxee kaddu yi nga waaw baax na ñëwal nga yàgg si loolu mara yow laa njëkk a jox bii parce que moom ñam moo commencé waaw moom commencé naa sànni te wax joxagu moom bilaay suma gars yi are you surprised or is it something lu mun a nekk la for the first time in recent years? No, man, with Trump, nothing surprises me. Really? Wow. So because my guess, but denial of government officials traveling to. Yeah, this is the UN General Assembly. Wow. So UN General Assembly. Yeah, it just based the moment is based for America in New York, but nekut America rek ñom mom UN General Assembly ndaje bi is for all member countries. So why the rejection in the first place if it's the case? Well, xam nga member country bi am na representative président demul vice dem na. waaw. so but vice dafa am ak team am. waaw délégation xam nga man délégation issue yii nii moom bokk na si suma issue. waaw because da nga gis ne tey for example délégation suy am buñ dee tukki rek for the benefit of travel. for the sake of tukki. waaw comme tey xam nga tey ñu ne tey UN General Assembly moo am. waaw you know man I am somebody very vocal in a government or a party. xam nga ñu boole ma si biir convoy bi. dama am pa DM you know amaale opportunity tukki waale xam nga. so comme yu mel noonu su dee loolu moo dee tax délégation bi yaatu. di bari. you know streaming it down is very normal for me. yeah guys suñ ko streaming down I don't have that problem that should be okay. parce que man dama gëm ne dem foofu daf ñu war a am bénéfice yu moo delloo si dëkk bi. waaye foog la ne bu stream da am na amee from ñun suñu government realize ne the number is too much
Instead of taking 20, let's go with 10 or 5. It's on the, but here it's about denying our officials a visa. For what purpose? Government buku stream. Nga streamal len because dama feel ne because last one bi lay wax dama gis ñu dem ñoo xam ne in reality gëmuma ne dinañ am benn ordinary session bu ñoo toog ñu waxtaanee ñoom wala ñu jiite fa session bu ñoo waxtaanee boo xam ne dinañu indil dara. See, last one, I don't just want to mention name. Last year, you know, we have seen people, they were going out street with the videos and Boba, Mangini, America, you know, it was something that was going on social media. And they were part of the delegation. Wow. So this time, how many political mobilizers you know, or not. While Lumelite, director of Pura, you know, Kokomom Nyaka Demam, you know, that one was a big blow. You know, the whole Pura ñam de ya amé suñ xam nga légui dama luñ jëriñ bi no it's possible ne mënon na am but Jogu remember Jogu was a diplomat légui balal moron mo nekk ci bagage forget about lu xew Pura légui ni bul moron mo nekk ci lay may man ko ñaan légui lu ma la laajte mën nga ma indi ci daw xam nga daw président bi demoon na non depuis bu ñëw mu ngi dem danaka every year Gambia délégation dina dem first time demut waaw ok légui lu ma la laajal nga daw amna ku ñu yóbbaale woon something ko xam ne mu ngi si GSM something like that ba ñu ne ñu ngay wax Huawei I don't know ban company. non loolu China la woon. China waaw ok ànd ak président Barrow ak délégation am bu rëy bu kii di wax nga xam ne nataalu si mbedd yi lañ fa nekkee woon léegi ñoom yoon boobu ban impact la amal réew mi ba mu dellusiwaat tey. ñeneen ñoo xam fekk department bu responsible. or the ministry responsible. non waay did not come open to say. but sign on nañ agreement ak. nga li obligation la daanaka pour nga def foog nga. ak connexion yaa ngi bokk ci mbootaay man personally man. waaw su ma président Barrow sax lu mu demul sax man is okay parce que amul benn njëriñ yàq suñ paas la. suñ dépense bi président mu ne dañ war a bàyyi loolu. lu mu ñuy jëriñ loolu laa made speeches. and nothing comes out of it. foofu ngay wax sa ministre yi toog foofu di la tax. am na ñoo fay am na yeneen yi nga xamante ne nag. réew mi moo koy fay waaw am na suñu nga xam ne moron mi suma waay la xaaral ma yóbbu ko ndax mu am si li ñoo fay guddi noonu bu ñëwee ut boo ko fu mu ko dugal. loolu dafaa yóbbu réew su fekkee façon yu amul njëriñ. da trimming boobu. non xam nga soo bokkee ci mbootaay ngay contribute. Amadou boo bokkee si mbootaay yow bootuloo. waaw léegi. amuloo ma naan koo bootee doo baax. léegi nag sa réewum def ko parce que réew mu nga xam ne yaa moom sa bopp réew oo la man suma groupe boo si jegee benn. te dara du ko fi indiwaale. xam nga government si du yow defante ngay def ak Amérique di yow li ngay wax nii. man ñuy toog. xaalis bu ñu waroon a fay ñu dugal ko si. déedéet waaye yow gars yi dañ la jox. maybe mun naa. président bi Léopold Sédar Senghor la jëlee flight ak délégation ñi dem koo dégg kuñ trop. ñun waaye dimbala ñu yow mit rek amul njëriñ mit bu after luy njëriñ. non waaye mit bi ay def di dee lu moo njëriñ. non moo ñang bul waxee noonu. non come on man yow China bi sax Sénégalais ñoo si gën a bénéfice den Gambie bi. non lii. dara du dugg maroon engage boy ñun we are not here for just only engagement loolu maroon mën na ko mun naa ko. doo mun a xam ndax foog nga njëkka find out ne what do we benefit. boy these people luñ politiciens yi luñ am fu ñu demoon jëli ko bu ñëwee askan bi yëkku ñoo gën a bëgg ndam. waaw loolu laa wax amalut ñu njëriñ man su ma fi ne man bu ñu ma déglu loon kenn du dem waxantuma la ñu drop suma 20 dama leen wax ndokk dematuñ. non Gambia cannot be an island in this is mbootaay bi nga bokk la. waaye mbootaay ko bootut. UN General Assembly United Nations. mbootaay buñ la si bootut nag. ñun mbootaay ko am ne bootut la amul ba léegi Afrique sax pour mu am fa represent is a problème. ñu ko fay xeex def lu ne amuñ ko fa. my friend luy njëriñ bi. ñun Afrique de mënuñu am permanent seat ba léegi. lu tax ba léegi loolu. nga topp si di si security council maanaam moom mbootaay te yow bootuñ la si. mbootaay nga xam ne yow boolewul la si ñuñ bootuñ ñu. spécial yuy Gambians. boot nañu de xanaa kay du ñu bootee kay. bokkuñ si ñun dafa xala yolom rek. waaw ñun ñu daanu bu yàgg nga naan yolom ñun sëriñ bi téyewul ñu neen toog waxantuma laa ñu déporté ñu bañ a sa ñaar fukki nit donte la sax man kontaan naa si am na ñu nga xam ne waruñoo dem sax. léegi yow kontaan nga si ba pare nga. kontaan naa si kay parce que yow ku waroon a dem nii nga xam ne ñun fu nekk mënatuñoo def connexion ne da ngay fay sa connexion boo amee di sa canal yooyu dafa xewoon si Gambie bi xewoon na fi waaye ñi dugal lañu loolu ba pare amul si benn solution may wax ñu naan def neen task force xaw ma pour ñooñu fu ñu mujj sax wala ñu ngi si liggéey bi ñooñu bu ñu demee ba gis compagnie ñu ne leen buux ku ne 100,000 tekk la ñoo def dem dellu ñun koré guñu Amadou
ñun correct guñ. ñoom mbur bi nga xamante ne président bi moo taxaw. waaw yow wax nit ñi di samp kuréel nga naan loolu. ay xonde tax président bi nga xam ne moom loolu so président bi ñaata li la fi sant liggéey defaluñ ko liggéey. all right finally gën a sonn si balaa ñoom move ci yëfi UDP. si seen mbiri lii la wone Maron because diplomatie tamit dafa am solo ci réew liñ lay xoolee diplomatie because loolu tamit daf si war a bokk na Amérique dafa am lu xew moo tax ñu reject moom laa la doon jéem a bugg a andi parce que loolu yéen a ngi doon nekk di wax waaw indi ko miin mooy they were Gambians yoo xam ne ñu ngi leen doon process wax ne dañ leen bugg a deport waaw that the government have to do accept that deported repatriation the number was about 3,000 or so. They were all in process. So the risk that I read before was that Gambia could risk sanctions of diplomats who are doing travel. If I don't say, so if they don't facilitate that. So government, I think they wanted, Minister of Foreign Affairs wanted to go there to work it out with them, but they wanted it to be virtual. Yeah, so because it's possible. So delaying tactics like government in Gambia don't def. They want it to be in a verification. Say you def go through virtual. Suma jumute degana. How man that function? Degana Kennedy officials. I don't know whether the Minister of Information also. I'm not sure. I'm just saying. Ne mung da wax ne di def nañ some of it, but majority of ñu waxon they are not Gambians. So fan lañ mujjé nak leerun ma. Wax na du bokk na ci li tax ñu dina leen. I don't know. I cannot tell. There was this threat. They are Gambian passport. They are Gambian. But ñom ci liñ japp ñu bari ci ñom after nombre bi dañ mujjé to very low. Na America lol daf leen ne ak yu mel nonu parce que Trump mom forward about this deportation. He is very strict on it and and what was put as a precaution was so fekkee ne loolu man lima munta they can risk. Yeah, absolutely. Why man lima munta understand. This is not America so. It's a UN General Assembly matter. I know the headquarters based in America. America have the right to say who enters and come out from their country. But anyway, America, so you can. Exactly. Man, maybe the Minister of Information can come have and to say say something about exactly what is the problem. Buñ noppé li dafa ndro leneen wax lu problème la légui comme usually parce que li dafa melni xébel la lu gëna bari bu mbir mi amé dañ dé gëna wax léral légui nak bi tamit amna depuis demba xawma barki demba ñu ko exactement ñu ko romana bi amna yenn media house yi ko binda so min na né amna information buñ am ci lolu né amna yuñ reject include na senior government officials loolu nag bu fekkee am na I think there's a problem war nañoo leeral lan moo xew ak lan moo tax bu fekkee rejection am lan moo tax mu am so ñu ngi xaar loolu finally loolu nguur dina si xam dara exactly ñoom la ñu xam dara waaye it's not a problem exactly parce que ñoom dañ doon dem fi lekk suñu xaalis bi rek bu ñu benn njëriñ nga dem sax duñ fi indi dara all right finally on this thing ñu démba tamit duggoon na ci politique bi xam naa time bi tey tamit dinañu may UDP waaw UDP la ñu nañ press release exactly public notice lañ génnee gis naa ko di wax ci mbiri parti bi internal issues dafa mel ni bari na ci mbir parti bi depuis flag bearer bi issue buñ ko tànnee ak léegi tey ñu eew ak bataaxal di wax ne the United Democratic Party has received credible reports that individuals are touring the country and representing themselves as delegates of the UDP and its leadership, claiming to seek support for presidential flag bearer or other than His Excellency Ousainou Darboe. We categorically state that neither His Excellency Ousainou Darboe nor the UDP leadership has sanctioned or authorized any such activity. UDP reaffirms its commitment to His Excellency Ousainou Darboe as the party duly elected presidential flag bearer. His selection through transparent and democratic internal processes reflects the collective will of our grassroots members and the confidence placed in his integrity, experience and leadership. But that's not all though, but I'm stopping there because time wouldn't allow us. I think basically some information be learned. No, so far dafa ñu duga di la wanale ben ay political agenda. Exactly. So dugal nañ la fofu wala ñom dañoo def transparency, audit all government institutions. So ba nga xel na lolu mo. How do you see this? Are you surprised or is this normal? Because
ñoom fii am na ñuy dem ñu ngi dégg am na ñi nga xam ne it's dañu ànd very ak normal taalib it's very normal ne taalib ñu ko jege ñu ngi wóor jaay agendaam ndax da nga gis resignation ni taalib non gisaguma ko léegi is he not UDP absolutely he is if as he of now wish to now go and stand on his own yeah tey moom muy dugal léegi si nit ñu bokkal parti ne leen am naa ene dama bëgg a form suma parti it's normal because resign daaxul leen ko I haven't read anywhere where the UDP leadership right now expel nañ this member because loolu gis naa ko Gambia depuis time Yahya Jammeh this individual is expelled from the party so this man is not expelled he already is still having his rights as a member of UDP parce que gisuma mu resign like others are doing so why still now his political ambition ne leer na si bëti nit yi ne kii dina taxaw comme 2026 léegi na dama gëm ne tey lu bonoon démba munta baax tey lu baax démba munta bon tey gis nga man bugguma politique yi naa fee naxante wante man duma dee bugga loolu gis nga Keba Madi was NPP before NPP he was UDP man bi ma koo xam sax UDP laa ko xamee Keba Madi Bojang so mu mujjee toon ñëw nekk NPP and becomes a very stronghold like he was doing in fact more than he was doing when he was in UDP so waaye in NPP bu mu demee ba fract balaa ngaa gis resignation am all the indications show ne dafa form a party but people were saying ne am na si right muy génn gars yi ñii di nangu ñii di bañ ñii di wax ba léegi tel mu génn léegi bu mu resigné loolu yaagut foog naa dafa resign wala dañ ko daal non dafa ñële daaxa nañ ko waaye moom resignation am bi moom génnee na resignation loolu is few days ago ñoom moom dafa dañ ko génne parti bi daf ko génne si position bi loolu moom mu mujjee génn ci parti bi ci boppam mu mujjee wane ne move on so léegi coming back to UDP lu ñoo wax ñuy dem di round ci turi parti bi wala di jéem a di jaay xëj na dañoo def camouflage exact so léegi ñoom mel ni comme parti ba la yooni waaw léegi exactly te fekk ñu ne ñoom beneen agenda la ñoo jaay bu keneen Amadou loo wax nii taalib lañ bëgg a wax wala Amadou loo wax nii ak noo ko riidee fii nii yow xam nga ne realistically mënut a possible xaaral ma walla rek parce que nga lu xew mooy parti bi dafa dem congrès taalib doon ut place taalib bu mu waxee li mu waxoon balaa tey moom lu mu wane mooy ne yëgutoon ne paa bi dafa lii au so léegi moom léegi bàyyi na waaye ba tey mu ngi si parti bi resign na as an executive waaye mu ngi si parti bi yow taalib mënut a ñëw ne la ne man leadership bi UDP bi moo ma yónni amul kenn ku mun a àndaa ku koo xam ne tam taalib la ñëwal mu ñëw bugga laa wax ne yow UDP bi lay waxal de yow waa UDP bu ma setaan kenn mënut a ñëw si yow ne la UDP leadership bi moo la yónni waaye dañ bugga pour ngeen support taalib ku la ko wax daf laa na you cannot say leadership ba la yónni because leadership bi Darboe la gaay taxawal as their party living flag bearer maybe am na information yu ñoo jot ñoom it's contradicting from the ground ne no dafa contradicting because information is dafa teel a jóg ne ñu fare ak taalib ñu ngee dem round suñ demee round ku la wax ne man taalib laa la bugga nga ñëw join automatically si kam taalib la nekka kooku mënut a ñëw in the name of the leadership of the UDP parce que leadership bi UDP bi taana nañ Ousainou Darboe already as the flag bearer wax nañ ko sax wax nañ ko binda nañ ko wan nañ léegi ku ñëw si yow su la tuddalee taalib rek kooku si campi taalib la maybe in politics you don't want to give chances su fekkee ne ñi nga xam ne they are well recognized members of the party going round meeting members of the party they are there maybe they are trying gis nga resignation bi am na ñu wax ne sax ñoom duñu resigner in group dañoo resign in twos and threes so that they remain relevant yaa ngi gis léegi nombre bi bari na waaye every now and then resign na benn resign na ñaar resign na understand na they are still within UDP even taalib si boppam campagne bi ñu ngi resign waaye taalib resign agul moom resignation am bi maybe daf ko bëgg a xaar ba si kanam da nga foog ne dafa resign waaye yow lu ko teree resign dafa resign li ko teree resign member of the party la member of party bi la waaye dafa there is all indication pointing ne Talib is going to stand for this flag bearer pour boppam as a political party of his own or in a coalition waaye pour mu ñëw continuer dem vote nii ñu ne élection jot na Talib mu ñëw jël vote na mu dugalal ko Ousainou Darboe curug but Marong at no point Talib moom indicator la ko wax la ko exactly nit ñi ñoo nekk di wax he kept silent mu ngi noppi nit ñi di wax so loolu I mean I wonder naka la nit ñi gomee time strategy in the sense there is nobody among the team that is talking anything that is not
loo xam ne unilateral decision buñ understand suma gom-gom laa waxal nii de suma gom-gom mooy all indication parce que tey ñoom lan nga déggal sa waa ji wax démba o barki démba Tombong Sedi waaw mu ne Tombong is telling you ne Gambians yëpp dañoo ñëw rally behind Talib comme coalitions la gars di form ñu jiital ko moom nga foog ne Tombong Sedi dina toog di wax façon wax yu noonu just from the blues. Yeah, I have had lawyer Lamin Jedab also saying he's not ruling out with teaming with Talib. It's politics. It's politics. Never say never. There is no permanent enemy. Li ñun xam nañ ko gis nañ ko all the time we happen. But what is am na ñu mënta understand mooy fekkee ne let's assume ne bu fekkee ne. Yo Issa Fall sax wax na la loolu ne la there is a possibility of coalition waaye bëggut a wax the nitty-gritties of whatever is happening. So it's like because the Soviet tamit bu gaay def. no already léegi Sobeya mu ngi am Sobeya ak AP nga am NDP ak xawma Gano ak Gano waaw boobu ñooñu jotaagum ne xam nga ñaar ñi suñ déggoo ñaar ñi déggoo léegi when the four are coming together dafa mel ni discussion of two la because that is already one this two is already one. Okay, now let's assume ne because Mr. Bala ma ñëw ci ñam because Mr. Pa Modou mu ngi wax ne Amadou mu ne if that is true Talib should not do that mooy if his people ñu feel dañ ànd ak moom they should not go to the UDP people believe in ne wala they seek xam nga support from them as if they don't have their candidate. Yeah, he should not do that. waaye dama la bëgg a wax ne political strategy la soo xoolee Talib bari na action yu mu doon def depuis last year or year before last soo ko xoolee da nga xam ne dafa mbuboo UDP waaye mu ngi doon walk towards this agenda tey bi. mooy ngente yu mu doon ngente noonu. come on am naa doom yu ma dégg di wax ne ñoom delloo nañ bàyyi ji de. waaw gis naa suma gars yi suma mbokk yi sax bari bu nga société bi dégg naa ñoom delloo nañ bàyyi ñoom ne ko nekkaatuloo suñ bàyyi. ñu ne ñoom dañ ko defoon ngir UDP. ak looya Ousseynou Dabo comme léegi moom loolu. moom génn na waaye génnagul loolu la wax waaye ñoom dafa mel ni comme moom daanaka supportu Dabo koo xëy na ni mu ko doon defee pour ñoom génn nañ si moo ñang dem ba wax nañ ci te tamit ñu ngi cee waxat lu ci bees mooy UDP ñu ngi raise concerns ci ñuy dem wóor jàpp ne di dem di mbuboo turi parti bi ak kilifa turi parti bi di jaay agenda keneen loolu ma doon dafa jàpp loolu xel mënu koo nangu ba fi ne woon ndax nga jàngatee loolu ak ñoom ñu ngi woon seen membre si ne ñoom yónnee wuñ kenn te ñoom process bu ñu def ba tànn Dabo process bu jaar yoon la te Dabo mooy seen candidat bu 2026 du keneen. loolu leer na ñëpp. so lu muy wone rek mooy ne. waaw. moomu amuñ fa dara loolu looy wone rek parce que soo fa amoon dara boo génn moom dina am li nga des bi yëpp stratégie la. jos génnuma maa ngi fi dinaa mun a nekk si biir fil bi di play di amaale ñu ma ko fa. waaye du gëm sa bopp. gis nga man su fekkee dama gëm suma bopp ma bëgg a génn si parti bi. damay génn dem uti suma yëfi bopp loolu moo yëfi góor na góore waaye di langaan fii di ut ñooy Cees say nit di Cees nit di leen génne si di wax ne génne leen foofu ñëw fii du yëfi du góorewul bu fekkee ñeme nga lu nga jam-jami su loo say tànk nga jàkkaarloo gars yi waaye lii ñuy def ni ay tappale la ñoom ñaan ñuy dem di dox ci biir UDP di wax ne ñëw leen si nangam wala ñëw leen si diw doxul waaw parti bu nekk ak stratégie waaw waaye dama ne man parti bu nga xam ne yow ki nga oo nit ñi te bu ko réew mi di xam parti bu boo tax ñu xam ko Talib amul kenn ku ñu xam fu nekk jaaruloo si nit ay non xam naa ne politique is like te NPP mu ngi taxaw di jàkkaarloo ak UDP su ñoo xam te Adama Barrow is UDP I agree with you but that doesn't mean ne nekkuñ di tampon I agree with you so man pour man everything have a starting point I know I have no problem Talib taxaw ne dafa bugg a baati réew mi democratic right am la balaa UDP la am right boobu balaa UDP di form la am that waaye gars yi UDP constitutional right ne Mod ñang lim laa wax ñu bari ci UDP gom-gom boobu lañ am ne Talib tey ak politique bi am na sax depuis 1996 lim am UDP moo ko am ñoo ko jëlee fi kenn xamut waaye am ki ma dégg tamit ñu ne Dabo tamit 1996 melutoon ni mel UDP buñ ko doon form lañ ko mu ngi Atlanta America ñu kool ko mooy lu ma doon wax loolu dama koy nangu man mu def ko lu ko def let me learn
parti bi moo laa def. waaw parti bi is a continuity. donte ne xeex bi nag seen jaar moom du benn. individual du dee nekk continuity. parti moo dee nekk continuity. so parti bi kuñ fa andi mooy tax ñu xam la tey suñ xamee ñëwaaru kooma maybe it's because of UDP la nekk ñu def ko si executive bi muy am lu moo. xam nga léegi firnde yaa ngee génn. waaw man dama gëm firnde yaa ngee bi génn ne am na doom yi delloo bàyyi taxu doon ñu tuddee ko bu nga dafa am fu nga xam ne nii bu fa toogee depuis 1996 UDP mu ngi door a am kaam team nangam maa ngi ko door a dégg si UDP. waaye du benn team. dégg la lu ma la wax. maa ngi ko waaye ne fii di boorande du ronki. non ronki bi du mun a ñàkk. ban ronki. bu ay apprenti ñooy wàcc ci oto bi ay apprenti dafa ronki UDP taxaw. déedéet. ankay NPP GDC rek la de. GDC la rey. ñoom Lamine Thiam ñoom Dousa non ñooñu bu ñoo dem. ñooñu yëpp time bi coalition bi la. waaw ba pare ñu ñëw ak position ñooñu ñëw ak position nekk fa. ñooñu ban coalition la non xaaral ban coalition. time bi coalition bi ñu ñëpp ñu ngi buuboo nekk si gannaaw coalition bi 2016. déedéet waaye ñooñu dañ jógee si UDP sëy bi bu mu tasee. si lañ some people toog ci yëpp. sëy bi bu mu tasu tee sa ñun coalition gis nga man suma góom-góom laa laa wax. man mi suma góom-góom laa lay wax 3 years bu ñu am fii. UDP government la. du coalition government. man suma góom-góom laa laa wax 2017 ba 2019. depuis 2017 ba 2019 man mun naa ko ooyee coalition government. waaw mun nga ko tuddee. waaw because am na ñu fa nekkoon. yes individuals. waaw waaye soo xoolee the realistic view of the coalition. man suma góom-góom laay wax de it was a UDP led party. waaw ñoom ñoo doon doxal. at some point sax man dem naa bene ok ñun président bu ñu indi was a coalition président dafa resign UDP waaye at some point gis nga ko muy jéem a claim leadership bi UDP. te foofu la fragment bi dooree. waaw man dem naa si congrès bi ànd ak ay UDP militants dem si congrès boobu time bu gaa yi nekkee Friendship Hotel dem naa fa am na ku ma nataal sax man ak Daabo si boppam. just pour ma walla dama dee bugg a léeg-léeg ma interact man noonu laa mel pour ma understand. naka la the dynamics of ñun suñ politique naka la moo demee. nga déglu nga gis ñu laa wan ne am na ñoo xam ne ñoom that time camping His Excellency Adama Barrow lañ nekka am ñoo xam ne non Daabo lañ bugg a mu retain ma toogaat ma analyse ma ne man de du make sense si man nga nekk suma vice président ba pare yow nga amaat political party boo jiite loolu dafaa nekk conflict of interest lu doon make sense mooy nañu Barrow bitire comme moom dafa resign si coalition mu ñëw nekk a coalition président su delloo UDP jël fa flag bi xara rek kon moom ñun la bitire ok so xëj na foofu lañ dooree ñoom tam ñu form seen NPP yóbbaale UDP bu am léegi finally yóbbaale foog ñu roxi UDP taalib taaw yóbbaale som UDP waaw gars yi foog ñu yóbbaale soo lu ma gëm mooy ne daal man daal man if I am man lu ma gëm ma bokk ak maroon bii gisatuma suma bopp damaa dem benn suma gis na si boppam ba tey waaw gis bi mooy non xaaral ma waxul la ko xaaral ma ronxit ñeena benn ñaar waxul la ko maroon bàyyi kii booy xoolal na ñemee jam-jam yi moo nag ber dara boo fi gën di laqatu fii si gannaaw nit ñi loolu du yëfi góor laa ko wax su buggee bàyyi def di na taxawal loolu la waaye léegi fii di laqatu si gannaaw li fi affaire yi bëri si gën faa yóbbaale UDP some people waaye lan tam nit ñi lu problème boobu lay am yóbbaale la parce que 99.9 mu ngi si paa bi loolu léegi waaye bañu ma loolu problème boobu nit ñi tam ñu ngi wax ne 99.9 moom ñi ko xam nga lu ma gëm mu génn ber dara si laay gën a mën a yóbbu waaye déglu taalib na génn ne moom bu amagul yëfi parti sax na génn na bàyyi naa dama am éene pour bokk 2026 commencé def ay ralim si lay gom na yee booy bi yee pare na waaye laqatu yi la war a bàyyi gis naa taalib ak ay ñoñam yu ñu ko sës rek ñan la ba tey ñu ngi UDP resignuñ de loolu laa wax léegi ñàkk a résigné boobu am na ñu ci am problème sax di wax ne am na ñoo xam ne sax si exécutif bi non ñu ngi wax ne suñu amee meeting taalib dina am ñuy toog si exécutif bi ñoo xam ne dañ ko feed information because ñoom resign ñu ngi si taalib xam nga loolu inside loolu moom loolu la wax léegi nag pour nga xam seen plan foog nga nekk seen biir waaye léegi lan moo téye taalib ba léegi ci parti bi am nañu wax especially am ñenn ñiy jàpp ne dañ ko góom di jaay agendaam ñooñu mujjewuñu sax delloo seen place waaye dañu resign from the party already waaye kii tax xëj na ñoom ñu resign wala buñ ko tànn mooy taalib ba taalib moom
non bés bu rafet lay xaar rek ba léegi ci parti bés bi bu rafet bés bu rafet lay xaar every rek day nga war a resign. non bés bu rafet lay xaar rek bés bu rafet bi la moo xaar. waaye làqatu yi leen war a bàyyi te feeñal seen bopp su fekkee ñeme neen dañu làqatu nii rek bés bi rafet bi lay xaar kañ la bés bi mu ngi ci suñu làqatu yi kanam leen war a bàyyi jërë ngeen jëf waaw ah réew mii nag kenn du ko jiite di làqatu bés bi da kañ ngay la ñeme jam-jami génn a taxaw fii bés bi day góore oo doo ko jiite bés bu rafet bi. bés bi ajuma lay Loolu la de. doon am nga la Waaw. mun naa nekk ajuma parce que Xam nga ajuma Waaw. bési nangu ak bañ la. kenn du ko Yahya bugg a jiite Jammeh di làqatu nag réew duñ ko Baro jiite ñëw- di làqatu da ngay Baro génn ñëw yaay yokk. si front line bi ngay nekk hey yes bés bu rafet Affaire yi- bési ajuma la moo mu ne- nekk. moom moo xam ne nekk asset sa wala alet yow mii nii dama ragal gars yi si la seetaanee dinañ la ñëw xacc si. Mbaa- ronxi bi ronxi. non man politique man Gambie kenn mënu maa dugal si politique Jërëjëf. di politique merci beaucoup Maron thank you for coming dëgg nekku fa moo Hey, tax welcome. appreciate nañ ko bu baax and we hopefully get you back again anytime soon ñu kon ne waxtaan bi issues yi ñu discuss yëpp am na solo lii yëpp dafa yitteel askan bi and we will keep following events as they unfold inshallah tomorrow also God willing will be here talk about some other issues relating to yi xew ci dëkk bi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di leen sant di gërëmaat honorable Marom ci teewaay bi mon ñang Yes. rendez-vous bi suba inshallah incha allah di ko jaajëfal bu baax yow di parlement naka la street parliament. street parlement ñu yi ñëwee pencum ndawi réew mi si mbedd. si mbedd mi waaw ñu ñoo teewal ndaw yi si mbedd mi. Ibrahima Sow mu ne dafa self like made dafa parliamentarian la nag. self made. it's not like di ko we are jaajëfal bu elected. baax waaw ndaw la daf dee bugg a anytime di wax gis te tayalul nag wax na dëgg loolu la wax ni fu nekk dafa dem pour mun a xam lu xew soo ñu ko jaajëfal bu baax a baax waaw na ko gars yi seeti nag parce que borom bagage la Ay, bàyyi loolu. man moom laa dénk Sintu Alaay moom laa fa teg mbaadu ku jàng ko naka laate All Union constituency. au lieu de constitution moom laa fa teg waaw ma nuyuwaale suma ward councilor bi Jeena Wajo bu UDP moom tam ñu ngi liggéey si ward bi mu ngi Allah. nekk youth representative am foofu si ward bi I know, yeah. and then she is also doing a good job. all right Yeah. thank you sa thank MP bi you nag sa député bi waaw moom laa njëkk a tudda mu ne moom Abdoulaye lañ jox Cissé. suñu Abdoulaye Cissé Abdoulaye. moom lañ jox Honorable. temps yi daf ñu fàttali temps yi chairman la chairman waaw Waaw, commission bi spécial gars yi ñu ngi koo xaar si parce que jox na ultimatum accountant bi gars yi seen accountant bi demal nga joxe kayit yi 24 hours more again. All right, Jerigen Jeff, thank you very much for being here, and we appreciate all your comments and contributions. It's always lovely to have you on board when we are here discussing issues, issues that are affecting the Gambians, in whatever form. And we always have conversation, of course, for a better Gambia. So we'll be here tomorrow.